আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওটি আবার করছি আপনাদের সুবিধার্থে। ভিডিওটি দেখলাম পরীক্ষার আগের দিন, আজকে সবাই দোয়া করবেন। ভিডিওটি দেখলাম যে ভিডিওটিতে এটা ভালোভাবে ম্যাপটা বোঝা যাচ্ছে না, এর জন্য আবার করছি। আশা করি এবার আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন। চলুন শুরু করি। এখানে আপনাকে সময় দেওয়া হয়েছে, ম্যাপের সময় দেওয়া হবে, ম্যাপ পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে, সো এটাকে একটু মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। এখানে দেখেন নর্থ ওয়েস্ট, এখানে সাউথ ইস্ট, এখানে নর্থ এভাবে আগে ভাগ করে নেবেন, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ এবং সাউথ। তাহলে আমরা শুরু করি 15 থেকে 20 পর্যন্ত। Let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary and a gate in each of the other three walls. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are two areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right-angle bend in the path. Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Now, as you're all gardeners, I'm sure you'll like to hear about the plants that have been chosen for the park. ওকে, থ্যাংক ইউ। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, যতগুলো কর্নার আছে দেখেন, এই যে এখানে ব্যান্ড, এই জায়গায় একটা অবশ্যই হবে, এই যে একটা ব্যান্ড, এখানে একটা অবশ্যই পরীক্ষা আসবে, এবং এই যে মিডলে যে একটা, এর আগে আমরা একটা টাওয়ার করেছিলাম, সেটা মিডলও একটা হয়। তারপর অ্যাক্রস দ্য রিভার, এরকম রিভারের আশেপাশে একটা হয়। তবে এই ম্যাপটা তো খুব সহজ ছিল, এই কারণে দেখবেন যে প্রথম দিকে ওনারা এই মিডলটাকে কাভার করেছে, তারপরে ওরা এভাবে ইস্টটাকে কাভার করেছে, তারপরে ওয়েস্টটাকে কাভার করেছে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ 15, আর এটা টেস্ট হচ্ছে 2। আল্লাহ হাফিজ।